Leo nimefanywa ile kitu. Yaani kuna watu Nairobi, they just wake up, wanapack mzigo, parcels kwenda kuiba. So, nimefungua shop yangu Seasons ya kuuza manguo. A guy came, nilikuwa nimekaa nguo kwa dami, nitawaonesha hapa hivi. Easy. So, akakuja akaniambia nguo imembamba, anataka kuiangalia. Now, alikuwa anasema anataka kubaia dem yake. So, it's normal for me kupima aone vile itatoa dem yake. Si mimi pia mjinga nikapima, akasema hiyo itamtoa poa sawa. So, akashuka chini, mara kwanza alikuja bila mzigo. Shop yangu iko first floor. So, alikuja, akapanda juu, akakuja akaangalia hiyo nguo, akasema anataka kuangalia more than one cloth, wacha ashuke chini ya macha mzigo yake chini, apande juu alete yake hapo hivyo ndaangalia nguo zingine. Akashuka chini, akabeba mzigo, akapandisha juu. So akaeka hapo hivyo kwa shop yangu. After hapo akaanza kuchagua nguo, leta hii, anapima, leta hii. Not anapima, mimi ndo nampimia, juu ananilia dem yake. So it's only natural that mimi nipime juu mimi ni dem. So anachagua, anasema pima. Anachagua, anasema pima. Akachagua approximately 4 clothes. After kuchagua, akaniambia na stay hapo karibu, wacha afanye nini? Aende angalie dem, amuite akuja apime. So si akaniacha na mzigo, nina nguo zangu hapo hivyo ndani, hapo enda na any cloth first time, na ameniacha na mzigo yake pia. So akatoka akaenda, nikangoja for like, akarudi after like 5 minutes, akaniambia dem yake ni msick, hawezi toka kwa house hizo. I don't know nini ilikuwa kwa akili yangu, mtu akikwambia hivyo huwezi shuku. Anyway, hata pia macho yake moja ilikuwa ni kama amegongwa. Sijui kama aligongwa ama alianguka mahali. Still siku suspect kitu. So akaniambia dem yake hizi panda stairs, but nyumba yao iko tu hapo hivyo opposite. So si nikasema opposite hapo hivyo tu. Anyway, maybe it can be true. Mtu anaweza kuwa mgonjwa ukweli na kose kupanda stairs. Kwa zamanza akaanza kunipigia stories za my girlfriend anakuanga mgonjwa kila wakati, sijui shida yake ni nini. Like hivyo tu, unajua kama you are doing business, kama wewe unauza, you know, if a customer is talking to you, sometimes you just entertain them. Unaanza kusikiza tu stories zao, hata unachangia saa zingine unachangia kitu yenye hakuna, bora tu customer anunue product yako, sales. So after hapo hivi akaniambia haiwezi panda stairs. So mimi nikasema ni sawa, kama haiwezi panda stairs is okay. Akaniambia what he can do is achukue hizo nguo, afanye nini, ampelekea pime, alafu arudi alipe. Nikamwambia uweze enda, na akaniambia hapana, utabaki na mzigo yangu nichungie isichukuliwe. So akasema wacha nichukue hizi nguo aende apime juu nyumba iko tu hapa hivi. Nikamwambia nyumba iko wapi? Akasema ukishuka tu chini kwa hiyo corner, the first building, hao iko tu hapo hivyo. Na kweli if you look, kuna hao mingi surrounding. Hata sikuwa na suspect anything like huyu mtu anaweza kuwa ananidanganya. No, hakukuwa na hiyo suspicion kwa mind yangu. My mind was hakuna mtu anaweza kuja akakuachia mzigo yake then akaenda hivyo na akakosa kurudia mzigo yake. So hiyo mzigo ilikuwa imepakejiwa hapo. Una zile mzigo zenye huwa zinapakejiwa wangu ukitaka kusafirisha kupeleka mahali pengine. Ilikuwa imepakejiwa hivyo. Hadi maandikwa penye jina mtu, namba ya simu, location ilikuwa imeandikwa Thika Road, not Thika Road, Thika Town. Na jina. Hata nitaweka hiyo box vile ilikuwa nitaweka hiyo jina vile ilikuwa, hadi na namba yenye ilikuwa imekuwa hapo hivyo. So akachagua nguo akasema hii inaweza mtoa poa. Nikasema inaweza mtoa poa. Akachukua 3 pieces of clothes, 3 kali poa. Guy, nikikumbuka nasikia tu vibaya sana. Akachukua akaniambia unaweza niweka kwa pepa nisikeka hoka. Niweke tu kwa pepa niende tu hapa hivi then nimpatie apime then nirudi. Guy, yake nilikuwa mjinga aje. Nikampakejia kwa pepa, akatoka akaenda. So like hata ikupita minutes kadhaa, like 5 minutes too later I was already in my senses. I don't know kama alitumia madawa ama nini. I was already back in my senses. Nikamwambia best yangu, ni kama leo nimechotwa. Akaniambia umechotwa aje? Nikamwambia kuna hii namba, hebu call usikisha. Anasema akapiga namba akasema line inasema not reached. Nikasema yenyewe nimechotwa. Iko hata for after long. So what happened is nikasema hebu turudi kwa tuangalie mzigo yenye macha hapo hivyo ni nini. Nilifungua mzigo, nimepata mawe na blanketi kamechapa. Wish ningepiga picha hizo vitu. Blanketi kingine hapo hivyo kakiraka, blanketi kamechapa na mawe. Guy, akamwambia nimejiona mjinga aje. Nafikiria tu mzigo vile nimepatiana vitu kama sadaka ndio ichukua enda, na mtu akaenda nayo hivyo. Sijaibiwa hivyo. Na mimi nimeibiwa Nairobi na sikuwa expect naweza ibiwa tena. But nimechotwa.
huyo mtu penye yako, na kitu ilikuwa inaniambia nimpige picha na nikasahau. Kitu kaniambia nimfuate na I forgot. I don't know what happens ukiibiwa. Sometimes unakuanga tu unafanya tu vitu vile mtu anataka. Just happens, unaibiwa, inaenda. Nasikia vibaya, lakini usikubali kuibia hivyo style tena. Usikubali kuibiwa hivyo tena.